Have you ever thought to yourself before going to sleep, tomorrow is the day I'll change. Tomorrow is the day I'll get up early in the morning, have a healthy breakfast, go for a morning jog, breathe fresh air. Tomorrow is the day I want to change to who I really want to be, the best version of myself. Pernahkah Anda berpikir sebelum tidur, besok adalah hari di mana aku akan berubah, besok adalah hari di mana aku akan bangun pagi, sarapan, jogging, dan menghirup udara segar. Besok adalah hari di mana aku ingin berubah menjadi diriku yang sebenarnya. Well, change doesn't come easy. You have to incorporate certain habits in your life that'll eventually lead to you becoming the best version of yourself. You'll also have to eliminate certain habits that are hindering your path. Well, how long will it take you to form a new habit or get rid of an old one? Most people will tell you it takes exactly 21 days for a person to form a habit or get rid of an old one. Namun, perubahan itu tidak akan datang dengan mudah. Anda harus memasukkan kebiasaan tertentu dalam hidup Anda yang pada akhirnya akan membawa Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda. Anda juga harus menghilangkan kebiasaan tertentu yang menghalangi jalan Anda. Jadi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru dan menghilangkan yang lama? Kebanyakan orang akan mengatakan bahwa dibutuhkan tepat 21 hari untuk seseorang membentuk kebiasaan atau menghilangkan kebiasaannya yang lama. I remember once in high school, one of my teachers told me, it takes exactly 21 days for me to form a new habit. And I thought, this is my chance to become a bed maker. I thought that for the next 21 days, instead of getting up every day and yelling, "Mom, please don't forget to make my bed today," I thought I'd do it myself. Saya ingat ketika di sekolah, guru saya berkata, butuh 21 hari untuk saya membentuk kebiasaan baru. Dan saya berpikir, ini kesempatan saya untuk menjadi seseorang yang selalu merapikan tempat tidur. Saya berpikir, selama 21 hari ke depan, alih-alih bangun setiap hari dan berteriak, "Bu, tolong jangan lupa merapikan tempat tidurku hari ini." Saya akan melakukannya sendiri. Day by day, early in the morning, 6 a.m., even on days I was running late, I got up every morning and I made my bed. And I hated every second of it. And by day 22, I opened my eyes and the first thing I did was say, "Mom, please don't forget to make my bed today." I quit. Hari demi hari, pagi sekali, pukul 6 pagi. Bahkan pada hari-hari ketika saya terlambat, saya bangun setiap pagi dan merapikan tempat tidur. Pada hari kedua-dua, saya membuka mata dan hal pertama yang saya lakukan adalah berkata, "Bu, tolong jangan lupa merapikan tempat tidurku hari ini." Saya pun menyerah. And of course, that was expected. And I thought, okay, maybe I'm just going to be a little bit worse at life than bed makers. Whatever. I do not exaggerate if I say that this 21-day theory is the most famous myth in the world of self-development. Let's dive a little into our theory to understand where the number 21 came from and the reasons for its spread in self-developmental books and courses. Tentu saja, itu sudah diduga. Dan saya berpikir, baiklah, mungkin saya akan menjadi sedikit lebih buruk dalam hidup dibandingkan dengan orang yang selalu merapikan tempat tidurnya. Saya tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa teori 21 hari ini adalah mitos paling terkenal di dunia pengembangan diri. Mari kita telusuri sedikit lebih dalam teori ini untuk memahami dari mana angka 21 itu berasal dan alasannya. Dr. Maxwell Maltz was a plastic surgeon in the 1950s when he began noticing a strange pattern among his patients. For example,
In a nose job, he saw that the patient took exactly 21 days to get used to start seeing his or her new nose. He also noticed that if a patient had an arm or leg amputated, the patient would acknowledge the feeling of their new limb for exactly 21 days before starting to get used to their new condition. Dr. Maltz published his theory in a book that went very famous in that era and sold over 30 million copies. And here, the conflict started brewing. And it made sense why people were starting to believe his theory. Ada seorang ahli bedah plastik pada tahun 1950-an yang bernama Dr. Maxwell Maltz. Ia mulai memperhatikan pola aneh di antara pasiennya. Misalnya, setelah operasi hidung, ia melihat bahwa pasien butuh tepat 21 hari untuk mulai terbiasa melihat hidung baru mereka. Dia juga memperhatikan bahwa jika seorang pasien kehilangan lengan atau kaki, pasien akan merasakan anggota tubuh baru mereka selama 21 hari sebelum mulai terbiasa dengan kondisi baru mereka. Dr. Maltz itu mempublikasikan teorinya dalam sebuah buku yang sangat terkenal pada masanya. Disinilah konflik mulai muncul dan masuk akal mengapa orang mulai mempercayai teorinya. Why? Number 1, the number 21 is considered a short period of time, and that's also considered a source of temptation, which means something you can do. Number 2, the number 21 is also long enough to be believable. A difficult challenge, but not impossible. I mean, who wouldn't love to change their whole life within just 21 days? Wouldn't you love to start waking up early in the morning every day? Wouldn't you love to start cooking healthy recipes? Wouldn't you love to start drinking weird smoothies? And all within less than 1 month? We'd go for it in a heartbeat. Mengapa? Pertama, angka 21 dianggap sebagai waktu yang singkat dan ini juga dianggap sebagai semacam godaan yang artinya sesuatu yang bisa dilakukan. Dan yang kedua, angka 21 cukup lama untuk bisa dipercaya sebagai tantangan yang sulit tapi tidak mustahil. Maksud saya, siapa yang tidak ingin mengubah seluruh hidupnya hanya dalam 21 hari? Bukankah Anda ingin mulai bangun pagi setiap hari? Bukankah Anda ingin mulai memasak resep-resep sehat? Dan bukankah Anda ingin mulai minum jus aneh? Dan semuanya dalam waktu kurang dari sebulan. So is it true? Can we really change our lives within 21 days? I know that sounds very exciting, but there are actually a few factors you'd have to consider to be able to estimate the time it'll take you to form a new habit or get rid of an old, toxic one. Number 1 is the complexity of your goal. If I decide to start eating fruit daily, which is considered a simple habit, I'd probably take less time than if I want to acquire a complex athletic skill, like a tennis serve. Jadi, apakah ini benar? Bisakah kita benar-benar mengubah hidup kita dalam 21 hari? Saya tahu itu terdengar sangat menarik. Tapi sebenarnya ada beberapa faktor yang harus Anda pertimbangkan untuk bisa memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan buruk yang lama. Jika saya memutuskan untuk mulai makan buah setiap hari, yang dianggap sebagai kebiasaan sederhana, saya mungkin akan membutuhkan waktu lebih sedikit dibandingkan jika saya ingin menguasai keterampilan atletik yang rumit. Number 2, behavior consistency affects the speed of acquisition. Me repeating a certain behavior for 3 minutes a day is different than my friend repeating the same behavior for 30 minutes a day. So we want to clear things up. How long will it take us to form a new habit or get rid of an old one? And is there a reliable study that we can depend on? Answer is yes. There is a famous study by the psychologist Philip Lally titled How Are Habits Formed?
The study followed 96 people over a period of 12 weeks. Each person chose a new 12-week habit to work on, such as drinking 3 cups of water before lunch or running for 15 minutes after dinner. After 12 weeks, the data was analyzed to determine the time needed to move from the old habit to start subconsciously carrying out the new one. Yang kedua, konsistensi perilaku mempengaruhi kecepatan pencapaian. Mengulangi perilaku tertentu selama 3 menit sehari berbeda dengan teman saya yang mengulangi perilaku yang sama selama 30 menit sehari. Jadi, jika kita ingin meluruskan hal ini, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan yang lama? Apakah ada penelitian yang dapat diandalkan? Jawabannya iya. Ada sebuah studi terkenal oleh psikolog Philip Lely berjudul How Are Habits Formed. Studi ini melibatkan 96 orang selama 12 minggu. Setiap orang memiliki kebiasaan baru yang ingin dibentuk dalam 12 minggu, seperti minum 3 gelas air sebelum makan siang atau berlari selama 15 menit setelah makan malam. And after 12 weeks, we found that it took approximately 2 to 8 months in order for the task to become a habit, and 66 days to be exact. The difference in time it took to form a habit was largely due to the task itself, the person, and their circumstances, as some were able to form the habit within 18 days, while others took 254 days. So according to psychologist Lally, if you want to know the time required to form a new habit or get rid of an old one, the truth is that you may need 2 to 8 months and not just 21 days. Setelah 12 minggu, data dianalisis untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru. Dan 66 hari adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan. Perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan sebagian besar tergantung pada tugas itu sendiri. Jadi, menurut psikolog Lely, jika Anda ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan yang lama, kenyataannya Anda mungkin membutuhkan waktu antara 2 hingga 8 bulan. Guys, whether it's 2 months, 3 months, a year, 2 years, it doesn't actually matter how long it takes, as much as it matters that you have to begin with today. And once you begin, make sure to maintain your new habit. Make it part of your schedule. Set reminders. Create a supportive environment. And most importantly, you don't have to be perfect. Making a mistake once or twice has no lasting effects on your behavior. Actually, that'll give you time not to rush yourself into things. You have to give yourself time and not just rush yourself into becoming a better version. If I want to become a better person, I'll have to commit to the system and embrace the process. That way, I'll commit to making tiny improvements rather than rushing myself too hard into things. Change is not always easy, and it's not always simple. But with enough dedication, any habit can be reshaped. So if you really want it, becoming the best version of yourself, get up today and start working on it. I promise you'll get there. Thank you. Teman-teman, sebenarnya tidak masalah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Yang penting adalah Anda harus mulai hari ini. Dan begitu Anda mulai, pastikan untuk menjaga kebiasaan baru Anda. Membuat kesalahan sekali atau 2 kali tidak akan berdampak lama pada perilaku Anda. Sebenarnya itu akan memberi Anda waktu untuk tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Jika saya ingin menjadi orang yang lebih baik, saya harus berkomitmen pada sistem dan menikmati prosesnya. Dengan cara itu, saya akan berkomitmen untuk membuat perbaikan kecil daripada memaksakan diri terlalu keras. Jadi, jika Anda benar-benar menginginkannya, menjadi versi terbaik dari diri Anda, bangun hari ini dan mulailah bekerja untuk mencapainya. Dan saya akan pastikan Anda akan sampai di sana.